ആകാശവാണി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം. വിജയവാണി SSLC പരീക്ഷാ സഹായി. ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ആദ്യ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺ ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനും മുൻ SCERT റിസർച്ച് ഓഫീസറുമായ ജോസ് ഡി സുജീവ്. Dear students, today we will have a short look at the English textbook for Standard 10. English textbook contains 5 units, and each unit contains 2 prose lessons and 1 poem. As all of you know, the first unit consists of 2 prose lessons, and the first lesson is Adventures in a Banyan Tree by Ruskin Bond, and the second one is The Snake and the Mirror by Vijayavani Muhammad Bashir, and the poem is Lines Written in Early Spring by William Wordsworth. എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും 2 പ്രോസ് ലെസണും 1 പോയവും ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓരോ പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗമെന്ന് പറയുന്നത് പാഠത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അറിയുകയും അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പാഠത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇവൻറ്റ്സും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാഠം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏത് തരം ഡിസ്കോഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും അത് എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ റസ്കിൻ ബോണ്ട്, ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ദ ബോയ് ഹൂ ഇസ് ദ നറേറ്റർ, ആൻഡ് വി സീ ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഈവൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ becomes a character in that story. The mongoose and the cobra, all these are basic characters in that story. Let's go through the events in that story. The boy says that the magnificent banyan tree is very old and it belongs to him, as his grandfather cannot climb it. But the boy can climb it. That's the claim that the boy asks for. The tree gives the boy endless pleasure. His first and familiar friend is a small grey squirrel, and the squirrel becomes familiar with him enough to take food from his hands. Unlike other squirrels, that doesn't come to him because squirrels consider it as a foolish thing for trusting a human being. In the spring season, different kinds of birds flock to the branches of the banyan tree, and the boy himself builds a platform in the banyan tree on which he sits and reads books. One afternoon, he was watching a exciting event that happened under the banyan tree. He watches an exciting fight between a mongoose and a cobra, and he says that the mongoose is a clever, aggressive, superb fighter. Not less, the cobra is also skillful and an experienced fighter. The mongoose moves forward and attacks the cobra. Suddenly the cobra strikes, but the mongoose jumps neatly to one side, moves in, bites the cobra and moves away. So that was the tactics that the mongoose applied in order to attack the cobra. And we could see that a myna and a crow tried to intervene in between the fight. Unfortunately, the crow is killed by the cobra. Finally, the mongoose kills the cobra and drags it into the bushes. So that's one part of that particular story in which we have a tail part, that is the grandfather feels happy to know that the mongoose is the winner. അത് ആ കഥയിലെ ഒരു കഥയാണ്, ഉപകഥയായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ട്രീയെക്കുറിച്ചാണ് കുട്ടി കൂടുതൽ പറയുന്നത്. പിന്നീട് അവൻ ട്രീയിലിരുന്നുണ്ടാകുന്ന കോബ്ര മോങ്കോസ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് അവൻ സംസാരിക്കുന്നു. Then he moves on to another story, that is the story of a white rat and a grey squirrel. They develop a bonding and they go for excursions in the tree. When at that time there happens an incident where the boy finds the grandmother's knitting inside the hole in the tree, and he discovers that there were 3 white baby squirrels. And the boy had some doubts, and the grandfather tells the boy that the rat is the father
as the rat and the squirrel are related to each other. So this is the important events related to the first lesson, the adventures in a banyan tree. Move on to the next lesson, that is The Snake and the Mirror. It is written by the versatile writer in Malayalam, Vaikhem Muhammad Bashir. Vaikhem Muhammad Bashir talks about an incident that happened to a homeopath who was a very young man, a bachelor, poor, handsome, who was an admirer of beauty. He liked to have an attractive smile on his face. He decides to shave daily. He decides to grow a thin mustache. He was agile. He dreams to marry a woman who should be a doctor as well as who should be fat. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ട്രെയ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നറേറ്റീവും അല്ല അതുപോലുള്ള റിവ്യൂ പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാരക്ടറിനെ ആദ്യം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് കോബ്ര തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലും കോബ്ര ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വന്നതുപോലെ ഇവിടെയും കോബ്ര തന്നെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Homeopath is engaged in a discussion about snakes with his friends. He recalls an incident that happened when he was a junior doctor. He sits in his room reading, and he looks at the mirror and admires himself. He thinks about how he should admire about being beautiful or handsome. He takes some earth-shaking decisions so that he could look more handsome. His thoughts are interrupted by a sound from above. Suddenly a snake falls from above with a thud sound. It coils around the arm and spreads out its hood. The terrified narrator, the homeopath, sits like a stone image in flesh. The cobra was just 4 inches from his face. The snake sees its reflection in the mirror and it starts admiring itself and slithers down towards the mirror. Homeopath gets up and runs out. See, the story goes to a turn when the next day he comes to the room. He finds that everything in the room has been looted or robbed. Only his dirty vest remains. Actually, the punch statement in that story is it was a snake that was attracted by its own beauty. So if you can follow these events or keep these events in your mind, the thing is you can easily write any of the discourses that appear before you. You can write a letter, diary or a review or a narrative or a speech or anything, any discourse that comes to you. You can easily answer if you have these events with you. We'll just have a short look at that lines written in Early Spring, the poem by William Wordsworth. It's a poem that praises the glory of nature. And again, there are enough number of rhyming words. You can see the figures of speech like hyperbole. The first sentence is a hyperbole, and that I heard 1,000 blended notes. That sentence is a hyperbole. Personification is also, you can see personification, where the example is every flower enjoys the air it breathes. Is a very good example of personification. You can have that alliteration also is there. What man has made of man. The sound m is repeated. Faith, flower, like words like that. Auditory image, there are enough examples. Visual image also. And the rhyme scheme is AB, AB. So now we'll move on to the second unit. The second unit is titled The Frames. There again we have 2 prose lessons and a poem. The first prose lesson is Project Tiger by Satyajit Roy, where we see Satyajit Roy is the main narrator of that story, as well as we see the ringmaster Thorat and so certain other crew members of this filmmaking. The events are, Hollywood is famous for making films with animals. Animal actors earn same money as the real film actors or film stars. Even animals also have stand-ins, dupes. The narrator, Satyajit Roy, needs a tiger for a scene in his film. So he meets the circus manager, Bharat circus manager that was running in Calcutta at that time, and thereby he goes to Mr. Thorat, who was the ringmaster.
So the circus manager and Mr. Thorat agreed to provide a tiger for shooting. The lorry arrived with two well-fed tigers, and the shooting was going on in Nottingham, where the tiger jumps out of the cage and prances around, and the villagers get scared. But the shooting was done. After when they returned to Calcutta and played the film, they saw that the shooting was a failure because the camera failed to work properly. So reshooting was decided at Boral, and the tiger played its part well, and the shooting was successful. So he was talking about how difficult it was to take films with animals in it. We'll move on to the next story, My Sister's Shoes, by Majidi, where we see the main characters are Ali, Sahra, their father and their mother. And we have a minor character, Mr. Akbar, and a young collector also. See, Ali actually goes to the Sahra's shoes repaired from the cobbler. He then goes to the bakery and buys naan, and he proceeds to a vegetable store to buy some potatoes. He keeps a packet of shoes in a small gap between the two boxes. A junk collector picks away the packet by mistake, but Ali searches the lost packet, and he tumbles down the boxes of vegetables. At last, Akbar chases Ali off the shop, and very dejectedly he reached home, and Ali tells Sahra that her shoes were lost. They communicate, they were not talking, they communicate by writing in their notebook. They express their feelings. Sahra expresses her displeasure, and Sahra threatens Ali that she will complain it to the father. Father and mother discussed about mother's health as well as the younger child. In between, Ali tells Sahra not to tell about the lost shoes to her father. So Ali agrees to use his shoes instead of Sahra's shoes. So that's the story in very brief, if I am telling in a brief mode. And we have a poem, The Blowing in the Wind, by Bob Dylan. The poem is a protest song which possesses a series of rhetorical questions about peace, war, freedom, etc. And we see that there are some rhyming words in between, but the main thing is the refrain. Refrain എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ ഒരേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതിനാണ്, ഒരേ പോയറ്റിക് ലൈൻസ് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതിനാണ്. എല്ലാ സ്റ്റാൻസയിലും ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്, ദ ആൻസർ ഇസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്ററി ഇമേജസും വിഷ്വൽ ഇമേജസും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ആദ്യ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചത് കോട്ടൺ ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനും മുൻ SCERT റിസർച്ച് ഓഫീസറുമായ ജോസ് ഡി സുജീവ്. നാളെ രാത്രി 9:15 വിജയവാണിയിൽ ഹിന്ദി പാഠഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ആദ്യ ക്ലാസ് കേൾക്കാം. വിജയവാണി SSLC പരീക്ഷാ സഹായി. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സമാപിച്ചു.